The aerial view of Kibera slums depicts a cool picture, as if all is well, but that isn't the case. Interact with residents here and the picture will be well painted. On this day we visit Silanga area. Nilizaliwa bila upande wa kuenda choo. So nimekuwa nikipitia changamoto mingi katika mashule, kutembea, siwezi nikaenda safari ndefu juu ya hiyo shida. Maisha yangu nimepitia machungu sana. Kila siku nimeishi na uchungu. Lakini navumilia tu, wanashindwa hii dunia nitafanya nini? Nikipita kwa watu, hata nikitumwa kwa duka, watu wanaposikia hii harufu tu wanasema na huyu ananuka aje. We meet 22-year-old Christine Anyango. She suffers from urinary incontinence, otherwise known as involuntary leakage of urine. Besides the constant stigmatization, she is also having sleepless nights. Nachekelewa, majirani, marafiki, hata siwezi nikakuwa na marafiki. Nauliza Mungu wangu, kwa nini mimi niteseke hivi? Nilikosea Mungu nini? Nikienda kazi nafukuzwa. Nikipata hata mtu mzuri tu, yani akiona hiyo shida anasema hapana, hiyo haiwezekani. Kuna siku nilitaka kukunywa sumu ili nikufe tu niondoke, lakini nilirudi kujifikiria. Mtoto akishakuwa sana anataka kuwe na mwenzake. Anatamani akikutana na mwenzake anaona hiyo mikojo wanamtoroka. Nimejaribu vyenye inawezekanayo, napeleka Kenyatta, narudisha, bado shida ni ile ile tu. Paka saa hii nimechoka, nimesindwa, nitafanya nini? Christine's family is not well off and the everyday life challenges adds to her misery. Mimi sina uwezo, niko na watoto wengine hapa pia nimezaa. Pia babao ana mwelekeo yoyote. Mimi naomba tu usaidizi kwa huyu mtoto. Kama ambao anaangalia, ningependa waweze kunisaidia. Now, according to medical experts, the condition is manageable. However, urologists advise patients to be very cautious in every step they take in regard to the medical interventions. This kind of thing, we call them overactive bladder. That means the bladder is overreactive. It is active. Or in investigative, urodynamic terms, you call it detrusor hyperactivity. Detrusor is the muscle of the bladder. So when it's hyperactive, so whichever term you will use, but at least you know that the bladder is overactive. Urinary incontinence can be due to stress factors such as coughing. It can happen during and after pregnancy, and it is more common with conditions such as obesity. The chances of having the condition is increased with age. Bladder control of Kegel exercises can help prevent or reduce it. What makes anybody to seek medical help, or even the child talking to his mother, is this disturbing and voiding tendencies, urgency. They cannot hold it. Kwa vile akikaa hiyo mikojo inapita, watoto wao wengine wanamwangalia, kwani huyu ako aje? Sasa mimi nawatolea ukali, sitaki waseme, sababu huyu sasa ni mtoto mkubwa anaibika. This kind of patients, they are young, active. We like to start with what is called conservative management. We want to see behavioral changes, lifestyle modifications, something that will impact on their disease. These are sometimes, we don't even maybe qualify them as diseases. They are like symptoms. You can supplement the behavioral or lifestyle modifications with some prescriptions, some drugs, medications. These medications specifically work on the muscles of the bladder. Christine has been forced to drop out of school due to shame. Shuleni marafiki zangu, nilikuwa tu na rafiki mmoja, hao wengine walipojua walitoroka. Umejua ile wakati nilikuwa mtoto, nikiwa chekechea, walikuwa wanajua ni ile hali ya utoto, lakini wakaona tu bado inazidi tu kuendelea hadi ukubwa. As a mother and a person who is doing project in the society, I said I think this is the right project that I should accommodate in my CBO. So I talked with the parents, and the parents told me her story from childhood. I empathized with her, and I said I'm going to accommodate her as my child. Problem is a problem, and it has a solution. So the more we give that public education and all that, I think it will get somewhere. For now, she is hopeful that her condition can be rectified so that she can live a normal life. Now, Christine is 22 years old, and since when she was in her childhood,
She has been undergoing a lot of pain, and now she hopes that one will come to her aid. Reporting for K24 TV from Silanga Kibera in Nairobi County, I'm Nixon Kisaka.